Müsahibin Beynəlxalq Avropa Hərəkatinin Baş Katibi DİOGO PİNTO'dur. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. The guest of today's TV program is Secretary General of European Movement International, DİOGO PİNTO. Welcome in our studio. Thank you. Mən bilmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Avropa Hərəkatının Azərbaycanla bağlı siyasəti nədən ibarətdir? Azərbaycanda siyasətinizdə əsas prioritetlər nədir? I would like to know the policy of your organization towards Azerbaijan. What are your priorities in this policy? The European movement, when it was established in 1948, it aimed at bringing Europe together. Azerbaijan is part of Europe, and therefore our work in Azerbaijan, the work in all these regions of the South Caucasus, is obviously to bring these peoples together with the rest of peoples of Europe. Beynəlxalq Avropa Hərəkatı 1948-ci ildə yaranmışdı və bizim əsas məqsədimiz bütün Avropanı bir yerə gətirməkdir. Azərbaycan da digər Qafqaz ölkələri də Avropanın bir hissəsi olduğu üçün yəni bu insanları bir araya gətirməkdir bizim məqsədimiz. Bringing Azerbaijan closer to Europe means obviously getting some high values more comparable to the ones in Europe. I'm talking about big things like democracy, respect for human rights, the rule of law, but also bringing people together, so improving the capacity of mobility, destroying the barriers that visas are today between Azerbaijan and many of the European countries. Bringing more people close to each other in dialogue and doing things together. So these are the two sides that we try to work here in Azerbaijan. Deməli, bizim Azərbaycanda işimizin digər məqsədlərinə isə Azərbaycan xalqını, yəni Avropa insanları ilə mənəvi, milli dəyərlərini, demokratik dəyərləri, insan haqlarına hörmət və s. bu kimi yəni ortaq fikir formalaşdırmaqdır, dialoqu artırmaqdır və bu yolda əngəl olan viza problemidir və digər problemləri aradan qaldırmaq, insanları bir-biriyle daha rahat ünsiyyət yaratmasını təmin etməkdir. And we do it from the side of civil society. And therefore one of the big priorities is obviously to develop, to consolidate and to support the strengthening of civil society here in Azerbaijan. Biz bunu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq etdiyimiz üçün bizim digər məqsədimiz isə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin gücünü artırmaq, daha gücləndirməkdir vətəndaş cəmiyyətini. Azərbaycan Avropa Hərəkatı, Beynəlxalq Avropa Hərəkatına üzvü qəbul olunmaq ərəfəsindədir. İndi siz monitorinqlər aparırsınız. Necə qiymətləndirirsiniz? Qəbul üçün hazırdırmı? European Movement Azerbaijan is on the eve of getting membership to international European movement. How do you assess the general situation, current situation in Azerbaijan? Does we have chances to get this membership? It must be understood that it's not me taking the decision. I will simply make a report on the accomplishment and on the fulfillment of certain criteria. I do think that from what I've seen, this organization has the right spirit, has the right objectives. It has a bright future in front of it for sure. It has some weaknesses still that are connected to the fact that it's a recent organization led by very enthusiastic young people, but who lack certain experience. So I don't know how these things are going to wait in the decision that will be taken, but I wish them all the best. Deməli, bu qərarı mən vermirəm, lakin buradakı müşahidələrimdən gördüm ki, Azərbaycan təşkilatının məqsədi çox düzgündür və yəni burada ruh da yüksəkliyi vardır. Lakin gənc təşkilat olduğu üçün, həm də gənclər tərəfindən idarə olunan bir təşkilat olduğu üçün bir təcrübə çatışmazlığı da yəni ki, bir çatışmazlıq kimi qeyd etmək olar. Ancaq mən inanıram ki, onların gələcəyi parlaqdır və o düzgün yolda olmaqları onlar üçün şans yarada bilər, ümid edirəm.
Sizin təşkilat Avropanı birləşdirir. Mən bilmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa inteqrasiya səviyyəsini necə qiymətləndirərdiniz, necə baxırsınız? Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. Səviyyə necədir? The aim, the purpose of your organization is to bring together the Europe. As you know, Caucasus is the part of Europe, what is the level of integration with Europe in Caucasus? Well, you're right, first of all, that's the objective. The South Caucasus is part of Europe, as you said, and the South Caucasus in many aspects it's already integrated into Europe. Both Georgia, Armenia and Azerbaijan are for many years members of the Council of Europe, and that's a very important step. It is obvious that these countries, having become independent only 20 years ago, cannot be at the level of standardization in terms of European values that other countries have achieved over 60 years. But I do think that the progresses that have been made in the three countries are remarkable, and that the three countries are on the right way to fully integrate into Europe. It's not yet there, and we should not stop our efforts, but they are definitely in the right place. Deməli, siz də qeyd etdiyiniz kimi Qafqaz ölkələri də Avropanın bir hissəsidir və artıq yəni ki, müstəqil olduqları 20 il müddətində onlar bir çox nailiyyətlərə bu istiqamətdə əldə ediblər və onlar düzgün yoldadılar. Lakin elə bizim təşkilatın fəaliyyətdə olduğu 60 il müddətində Avropa ölkələrinin əldə etdiyi nailiyyətləri Qafqaz ölkələri edə bilməzlər. Yəni ki, bu 20 il müddətində. Lakin yəni bunlar düzgün yoldadılar və ümid edirəm ki, tezliklə tam olaraq Avropa ilə inteqrasiya, yəni bütün Avropa dəyərlərini mənimsəyərək Avropa inteqrasiya edəcəklər. Mən bilmək istəyirəm ki, deyirsiniz, Avropa qədər inkişaf edə bilməzlər. Təbii ki, sivilizasiya Qafqazda daha əvvəldən olubdur və insanlar burada daimi dövlət şəklində yaşayıblar. Yəni, müəyyən hüquqları uğrunda daimi mübarizə aparıblar. Bu, insan hüquqları, əsas fundamental azadlıqları uğrunda mübarizə aparırlar. İstər Ermənistanda, Gürcüstanda, Azərbaycanda, istər Şimali Qafqazda. İnsan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirərdiniz? Çünki bütün beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanı, Ermənistanı, o cümlədən Gürcüstanı tənqid edir. So, you mentioned that the Caucasian countries could not have achieved all the European values, the democratic values in terms of fundamental rights like human rights. But I'd like to bring into your notice that Caucasian people were civilized even before European. We had ancient states, we had statehood, and these people always struggled for human rights in Caucasus, but international organizations, human rights organizations, do not well assess the level of human rights in Caucasus as high. How do you know what's the current level of human rights in Azerbaijan? Let me just make a small correction. I didn't mean that these countries could not have achieved a certain level in 20 years. What I meant was that it is understandable that having been independent only for 20 years, yes, of course. It's not because of the time only, it's because becoming independent, being a post-Soviet country, it has a legacy and you cannot just get rid of it, both in the minds of people, in the state structures, in the education systems. So it takes time. I'm not trying to justify. I think that the three countries could be much more advanced after 20 years than they are. But I think we need to understand that these are countries that have been independent only for 20 years. Bir düzəliş etmək istəyirdim. Yəni ki, mən demək istəmədim ki, əldə edə bilməzlər. Xeyr, bəlkə də indikindən daha çox şey əldə edə bilərdi bu üç ölkə. Lakin biz, yəni ki, bu başa düşüləndir ki, Azərbaycan digər iki Qafqaz ölkəsi post-Sovet ölkəsidir və onun irsi, yəni hələ də beyinlərdə, düşüncələrdə
belə deyək, təhsil sistemində və digər sahələrdə qalmaqdadır və bundan xilas olmaq bir qədər çətindir və bu başa düşüləndir. Yəni bunu qeyd etmək istəyirəm. Plus, we also need to take into consideration that, unfortunately, and in spite of what you said, that this region has a long history of civilization and has taught a lot to other European countries in the past, these 20 years have been marked by conflicts with the neighbors, conflicts between the countries, ethnic conflicts, and this obviously created a situation that is not the perfect one for developing democracy and developing the respect for human rights. Aha. Bəli, siz haqlı qeyd etdiniz ki, bu ölkələr keçmişdə, yəni ki, sivilizasiyalı olaraq Avropa ölkələrinə bir çox şeylər öyrətmişlər. Lakin müstəqilliyi qazanılan 20 il sonra bu region ölkələr arasındakı konfliktlər, etnik konfliktlər demokratiya və insan hüquqları sahəsində uğur əldə etmək üçün münasib olmayan bir mühit yaradıb. Yəni bu təəssüf doğrucu bir faktdır. But I do believe that among the peoples of these three countries, there is a very deep and very strong wish for more democracy, for more mutual respect, and for peace. And I feel that it will come, and that it will come soon. It is unavoidable. And the governments of these three countries will have to understand that this is the deep wish of their peoples, and they will have to take the necessary measures to grant them this. Lakin bu üç ölkədə eyni zamanda, yəni üç ölkənin xalqının demokratiya və bir-birinə hörmət, yəni insan hüquqlarına hörmət üçün, yəni bu əldə etmək üçün böyük arzuları var və bu arzunun qarşısını yəni kəsmək mümkün deyil və çox yaxınlarda bu üç ölkənin rəhbərləri, yəni hökumətləri müəyyən tədbirlər görəcək ki, yəni ki, bunu təmin etsinlər, yəni insanların bu arzusunu həyata keçirsinlər. I say democracy and human rights need peace and security and stability, and without that there's no democracy and there's no human rights. İnsan hüquqları və demokratiya sülh, stabillik tələb edir və biz burada ona görə demokratiya və insan hüquqlarının olmağına şübhə ilə yanaşırıq. Siz maraqlı bir cəhətə toxundunuz, sülh və demokratiya. Mən bilmək istəyirəm ki, yəni Avropada ən qaynar münaqişələr hazırda Qafqazdadır. Həm Gürcüstan-Rusiya münasibətləri, Gürcüstan-Abxaziya, Gürcüstan-Cənubi Osetiya, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Eyni zamanda Azərbaycanın cənubunda İranla bağlı vəziyyət getdikcə gərginləşməkdədir. Belə bir vəziyyətdə sizin hərəkat burada sülhün yaranması üçün, sabitliyin yaranması üçün nə kömək edə bilər? Əlbəttə, həlledici ola bilməz, yəni ictimai mənada qeyri-hökumət təşkilatlarının iş sahəsində. So you just mentioned peace and democracy, and I'd like to note that the most serious big problems, conflicts in the Europe are in Caucasus region, like Azerbaijan-Armenian conflict, Georgian-Abkhazian, South Ossetian, Georgia-Russian problem. And recently the relations between Azerbaijan and Iran have become more tense, intensified. And how would your organization help to eliminate these conflicts? Of course, your help will not be decisive, but what could you do in this way? That's something that we are, I would say, painfully aware of. We do think that exactly because this is the most complicated and most conflictual area in Europe, as you said, Europe needs to take more responsibility and needs to engage much more in the positive resolution of these conflicts. We will play our part. We know that our capacity is limited. We are not the ones sitting in the summits of heads of state negotiating or not negotiating, I don't know, the solution. But we want to give our contribution from civil society perspective by first stating clearly that the peoples, the civil society of this region wants peace. Second,
that they want to fulfill their European destiny, and for that they need to solve the conflict. And third, that they want to live together. And in order to live together, what we will try to help is on these confidence building measures, bringing people together, getting people to know each other, to talk to each other, to become friends. Because when this happens, they will put pressure on their own respective governments and solutions will be found. Okay. Əlbəttə ki, biz bu konfliktlərin həllində həlləyici rol oynaya bilməliyik. Çünki biz rəsmi təşkilatlar kimi sammitlərdə, konfranslarda dövlət rəhbərlərinin görüşündə biz bunu müzakirəyə çıxarıb və ya çıxarmaya bilmirik. Yəni biz bu qərar verə bilmirik. Lakin vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz öz funksiyamızı 3 istiqamətdə həyata keçiririk. Bunlardan birincisi odur ki, biz bu ölkələrin vətəndaş cəmiyyətlərinin, yəni xalqlarının sülh istədiyini açıq qeyd edirik. Ondan sonra Avropa artıq, yəni ki, sorry, your second. I don't know what was the first. The first was stating clearly that exactly. civil societies want peace. Exactly, And the second, that they want peace. Second, that I don't remember exactly how I said it, but the important thing is that they want to integrate into Europe, and therefore for that it needs to be. İkinci məqsədimiz isə odur ki, yəni ki, bu insanların Avropaya inteqrasiyası vacibdir və bu təmin olmalıdır. Bu istiqamətdə biz iş görürük və üçüncü məqsədimiz isə yəni insanları bir araya gətirərək onların arasında bir-birinə etibar və inan yaratmaq, bu insanları yaxınlaşdırmaq, dost etməkdir. Bəlkə bundan sonra o insanlar bir-birini daha yaxşı başa düşərək öz ölkələrinin rəhbərliklərindən bu konfliktlərin həll olunmasını tələb edə bilərlər. Hər halda hökumətlər qərarlarını xalqının iradəsinə uyğun qəbul edir və xalqın iradəsinin də əsas ictimai daşıyıcısı qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Sualım belədir. Mən bildiyimə görə bu yaxınlarda, yəni noyabr ayında sizin təşkilat Ermənistan Avropa Hərəkatı ilə Azərbaycan Avropa Hərəkatının Bakıda görüşünü təşkil etmək istəyir. Mən bilmək istəyirəm ki, siz monitorinqlər aparırsınız. Azərbaycanda belə bir mühit varmı ki, Ermənistanın Avropa Hərəkatı gəlib burada görüşlər keçirsin? So as I know, you plan to hold a meeting between Armenian and Azerbaijan European movement leaders in November in Baku. How do you think? Will it be possible to organize this meeting? What's the situation? Well, when we met for the first time last month in Tbilisi, we have agreed to continue this dialogue, and we have agreed that in order to continue this dialogue we would need to be different. We cannot always meet in Georgia because it's neutral ground. We need to go over this, and because of that we have agreed indeed to meet in Baku. I have to confess that I think that recent developments, namely around the case of Mr. Safarov, advise for a postponement of this visit. Maybe November is not a good date. Maybe we need more time for things to settle down and calm and good sense be back to the minds of people. So maybe we will do it a little bit later, but we will do it, and that's the important thing. Deməli, keçən ay Tbilisidəki görüşümüzdə, yəni 3 ölkənin Avropa hərəkatlarının görüşündə biz qərarı aldıq ki, artıq yəni ki, biz görüş məkanını dəyişməliyik, çünki həmişə Tbilisidə görüşmək olmaz və buna görə də biz noyabrda Bakıda görüş keçirməyə qərar aldıq. Lakin cənab Ramil Səfərovun məsələsi ətrafında yaranan yəni ki, mühit, hava bu görüşü təxirə salmağı məsləhət görür. Və biz buna görə də bir qədər sonra keçirəcəyik bu görüşü, yəni artıq hər şey qaydasına düşəndən sonra, lakin mütləq keçiriləcək bu görüş. Bir sualı da mən sizə verməyi özümə borc bilirəm. Napoleonun Napoleonun bir gözəl sözü var. Deyir ki, müharibədə bir döyüşün və yaxud bir əskərin taleyini düşünmək ağılsızlıqdır. Ümumi müharibənin taleyini düşünmək lazımdır.
Azərbaycan-Ermənistan bu münaqişəsi nəticəsində 1 milyona yaxın Azərbaycanlı qaçqın var. Azərbaycan əraziləri işğal olunubdur. Deyək ki, Xocalı böyük bir şəhəri dağıdıblar, yerlə yeksan ediblər, çoxsaylı insanların nəsli kəsilibdir. Bunun fonunda Ramil Səfərovun həm Avropa Parlamenti, həm Avropa Şurası, həm NATO, dünyanın ən belə aparıcı təşkilatlarının diqqətini cəlb etməsi xeyli maraq doğurur. Nədəndir belə? Müharibə yox, bir nəfər. So I would like to remind a famous saying of Napoleon Bonaparte that it is senseless to care for the fate of one soldier. You should care for the end of the war, the result of the war. You know that Armenia occupied 20% of Azerbaijan. We have more than 1 million IDPs. So they annihilated a large city like Khojaly. But the international community does not discuss all of these facts. They discuss only one person, Ramil Səfərov. Yəni müharibə olmasaydı Səfərov da olmazdı da. If there was not a war, there would not be. Ramil Səfərov would not kill any Armenian. Niyə müharibə yox, Ramil Səfərov? Why they don't discuss war? They discuss Səfərov. I think there are two different issues on the question you raised. The first one is that there is obviously a frustration. There is a frustration on both sides, and obviously the frustration in Azerbaijan comes from the fact exactly that you mentioned of having a big part of its territory occupied and having seen 20 years without really any development. And I totally understand that. I think it's unfair to say, I always get this question when I come to Azerbaijan, but I think it's unfair to say that the international community ignores that. That's not true. There are several resolutions from several international institutions. And the fact that there are negotiations around the thing and that everyone says that the status quo is not acceptable shows very clearly that the international community is fully aware of the injustices and the mistakes that have been made in the past. That's one. Mr. Safarov is a totally different situation. I understand that from the Azerbaijani side is seen as part of a bigger picture. But one needs to understand that symbols are very important. In modern society, symbols are probably even more important. Mr. Safarov committed a crime in an European Union member state. He was arrested, he was brought to justice, he was given a fair trial, and he was convicted and sent to jail. Azerbaijan requested for his extradition, and Hungary accepted it. Mr. Aliyev considered a pardon, and that's all legal. But it's immoral. And maybe you want to translate because I want to continue, but maybe it will become very long. Okay. Deməli, bu Qarabağ məsələsi ilə Ramil Səfərov məsələsi ayrı-ayrı məsələlərdir. Biz yəni ki, deyə bilmərik ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağ məsələsinə göz yumur. Bu belə deyil, çünki ayrı-ayrı sərəncamlar, qətnamələr bu barədə verilmişdir və qeyd olunmuşdur. Başa düşürük, yəni biz bilirik ki, keçmişdə yol verilmiş bir ədalətsizlikdir, Azərbaycanın ərazisi işğal olunmuşdur. Lakin Ramil Səfərov məsələsi tamam başqa məsələdir. Yəni ki, o faktiki olaraq cinayət törədib özü Avropa ölkəsində məhkəmə verildi və məhkəmə onu həbs cəzası kəsmişdir. Azərbaycan yəni ki, ekstradisiya üçün müraciət etmiş və nəticədə Prezident Əliyev onu bağışlamış. Bütün bunlar qanun çərçivəsindədir, qanunidir. Lakin yəni vətəndaş cəmiyyəti olaraq bir qədər mənəvi cəhətdən düzgün deyildi.
And it's immoral simply because, according to Azeri legislation, if Mr. Safarov did the same thing here in Baku against one of his neighbors, an Azeri neighbor of his, he would have been brought to justice, he would have been convicted for this crime, and he would have been put in jail. And this is where things become immoral, because the murder of someone cannot be more acceptable than the murder of someone else. This is the problem. Now, we can obviously, and we should not forget the past. And the frustration that is felt on both sides needs to be channeled. But if we want to solve the conflict, we need to focus in the future. We need to imagine how our lives would be if the conflict was not there. What happened in the past, unfortunately, neither me nor anyone can delete and change. But we can change the future. We cannot change it for our parents, but we can change it for our children. And this is what we should focus on. And I think that the liberation of Mr. Safarov is based on the past and not in the future. And that's why I criticize it. Gəlin qəbul edək ki, yəni Ramil Səfərov əgər Bakıda eyni cinayəti başqa bir adama qarşı etsəydi, törətsəydi, o həbs olunacaqdı, yəni ki, həbsə məhkum olunacaqdı. Lakin bu, digər millətin nümayəndəsinə qarşı törədildiyi üçün o azad olundu. Yəni, bütün bunlar nədən doğur? Çünki məlum konfliktə görə, yəni ki, keçmişdə olanlara görə Ramil Səfərov azad olundu. Lakin biz gələcək haqqında düşünməliyik. Gəlin, yəni düşünək ki, əgər bu münaqişə həll olunandan sonra xalqlar arasında münasibət necə olacaq? Bu münasibəti biz qurmalıyıq və buna görə də bu qərar gələcəyə, yəni doğru deyil, yəni ki, bir insana doğru deyil, keçmişə, yəni ki, münaqişə tərəfinin bir nümayəndəsinə qarşı törədilmiş cinayət olaraq qəbul olundu və buna görə də Ramil Səfərov azad olundu. Hər halda bunu genişləndirməyək. Mən elə gəlir ki, ümumi müharibə cinayətinə görə hüquqi qiymət verilməlidir. Ramil Səfərov da onun daxilində qiymətləndirilməlidir. Let's agree that a general, this crime, the war should be given, how to say, this punished, Armenia should be punished for this war. You know? And Ramil Səfərov should be part of this punishment. He should also get punishment for committed crime, but Armenia must also be punished. Unfortunately, Balkanlarda olduğu kimi mesela. Exactly. Unfortunately, wars and the criminal of wars and the crimes that took place during wars can only be judged when the war is over. So first we need to finish this war. We need to solve it. And then we will be able to address the justice part of it. I'm sure it will be needed. I'm sure it will be needed. And I do understand that there are frustrations that have to be dealt with. But it needs, the first step is to stop it, to put a period on this war. We need to focus on that. Müharibəyə görə məsuliyyət daşıyan hər bir kəs, o cümlədə müharibədə cinayət törətmiş hər bir kəs, müharibə başa çatdıqdan sonra cəzalandırıla bilər və ədalət o zaman tələb oluna bilər ki, müharibə sona çatsın. Buna görə də biz birinci müharibəni bitirməliyik, müharibəyə son qoyulmalıdır. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Bugünkü qonağım Beynəlxalq Avropa Hərəkatının Baş Katibi DİOGO PİNTO idi. Sağ olun. Thank you for your interview. Thank you very much. My today's guest was DİOGO PİNTO, Secretary General of European Movement International. Thank you.